กราบสวัสดีครับผมไอเจแม่มังกรพังอาจฟ้ากับ Strategic Mind Blitzkrieg นะครับเกมนี้มีคือแก้จาก Panzer Strategy เกมนี้ราคา469 บาทแต่ตอนเปิดมาเนี่ยเขาลดลงครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวเกมนี้ผมว่ามันก็คุ้มโดยส่วนใหญ่คือมันมีตั้งแต่แบบว่ามันแก้ทุกอย่างจาก Panzer Strategy ตั้งแต่หนึ่งนะครับมีอเมริกามาช่วยอังกฤษนี่แหละฮะคือมันแล้วเสร็จมีแปลว่าโชคดีนะครับที่เขาบอกว่ามีแคมเปญ20 ด่านนะครับและมันก็ยังมี Custom Difficulty Custom Difficulty คืออะไรครับมันคือคุณทดลองเลยคุณทดลองอะไรก็ได้ทำอะไรบ้าบอก็ได้แฮกได้เปลี่ยนค่าอันนี้ได้ผมเปลี่ยนค่าชิดเอนจินตรงตังนะครับคือเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับศัตรู20ส่วนกูมีแค่10นะครับไม่เคยผ่านศึกอะไรใหม่ๆนะครับไปดูกันเลยคือเกมเนี่ยผิดจาก Blitzkrieg ที่ผมค่อนข้างจะรังเกียจโดยเฉพาะภาค Aftermath of the Treaty of Versailles, economic and military collapse, poverty and disillusionment, the German people were looking for hope. This hope was given to them by the new เราเล่นเป็นเยอรมันที่ชนะได้นะครับคัสตอมความยากได้นะครับส่วนผมก็เอาแบบว่าเต็มที่ Will this hope be false? That is for you to decide. เราเรื่องก็ได้คือคุณจะเล่นง่ายที่สุดที่แบบว่าบอทแม่งศัตรูสเตรน Soviet Russia is making futile attempts to establish the Bolsheviks regime in Spain. The German government supports the brave volunteers who gallantly resist the puppet government of the Spanish Republicans. Following the call of their valiant hearts, many Germans volunteered to fight alongside the Spanish rebels. อยู่ระหว่างแบบพวกนี้ครับ General Halder, I can upon your orders, ผมมา sir. ที่นี่เพื่อมารับภารกิจแล้ว Halder, as you know, our new divisions formed with volunteers are about to be sent to Spain. Germany needs an experienced commander who would lead them to victory. นะครับออกซึ่งมาเดือนดีกว่าทันทีแล้วคุณจะ The civil war in Spain has been quite advantageous for us. We've spread our influence to a European state of major importance and given our pilots a baptism of fire. Still, the Republican government is on its last legs, so get in there and deal the death blow. The Republican government is holed up in Barcelona. Our primary objective is our goal. If we take it, นั่นก็คือยึดทันโลกานะครับปิดชีพให้ได้นะครับตอนอื่นเราทำอะไรเนี่ยเดฟพอยเฟสก่อนใช่ไหมโอ้มีตังค์แค่500เองนะครับมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้แพนเซอร์2ไม่มีแพนเซอร์4ราคาแม่งโอ้อย่างนี้แพ้เอาครับสถานการณ์อย่างนี้ครับเราลองเล่นเป็นแบบว่าอะไรบ้างวะเนี่ยนี้เลือกได้นะครับปกติจะมีกราวแล้วก็แอร์นะครับมีครับมีแฟลก88กับแฟลก38นะครับคือทำลายป้อมแต่มันไม่มีผมไม่มีสั่งมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มีครับใส่เสริมไปนะครับสับกันด้วยเชียวมีแต่โอเปลบิสนะครับซึ่งก็ว่าแน่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องบินรบเนี่ยเครื่องบินขับไล่อะเราต้องมีนี่เยอะๆนะฮะปกติอะแล้วเกมเนี่ยถ้าเทียบกับ Panzer Strategy เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคือก็เป็นสเปนซีรีส์วอร์นี่แหละระเบิดใส่ได้2ลูกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า compatible The forces are comprised of both core and non-core units. Core unit strength indicator is green and round-shaped, and for non-core units it is yellow and hexagon-shaped. Non-core units are allocated for one mission only, while core units will accompany you throughout the campaign. You'll be able to level them up and provide them with new equipment. These units are the ones which should be under your primary protection.
คือถ้ามีแค่นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผู้ดันฟอร์มก็คือเซ็งเป็ดแน่นอนนะครับจัดการนะครับช่วยความเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปเลยครับยังนะครับ Ammunition and fuel icons next to unit strength will allow you to quickly get important information about it. If the unit is still able to move during the current turn, the canister icon will be green. If it can no longer move, the icon will be gray. Likewise, the ammunition icon shows whether the unit has attacked this turn. If the unit is low on ammunition or fuel, the corresponding icon is yellow. It becomes red once the unit has run out of it completely. Run or be removed. Tactical bombers are flying artillery and a great tool for wreaking havoc on any enemy troops, although you have to be careful of the anti-aircraft units Overwatch and fire support. It is better to scout the enemy positions before sending in bombers. Do not leave your tactical bombers without protection. Remember, they are a prime target for enemy fighter planes. Any sensitive assignments for us? Ready for some havoc. We cast the biggest shadows. Attack plane. Infantry is good for assaulting the enemy positions after the artillery and air bombardment. It is also the best unit for storming cities, mountains, forests, and well-entrenched positions. A well-entrenched infantry is a tough target for the enemy assault. We cast the biggest shadows. ซื้อรีฟอร์เมนเท่าไหร่ก็ได้ผมมีตังค์เยอะตังค์เยอะมากนะครับดูครับโกงนี่คือเดินได้นะครับมีแพนเซอร์2กับแพนเซอร์4หน้าที่เรายึดจุดตามนี้ซึ่งแม่งก็ของที่ HQ ทีนี้เรามีกฎกติกาใหม่นะครับ Tanks are ideal for a rapid offensive in open terrain. However, they are vulnerable in close quarters to the infantry units in difficult terrain, such as cities, mountains, forests, swamps, shallows, and well-entrenched infantry units. We employ superior combat tactics. Hopefully, no fighters today. Where to, Commander? Reconnaissance is extremely important in an offensive, since it provides you with full intelligence information regarding the presence of enemy forces, thus making your attack more effective. A reconnaissance unit can move several times per turn, as long as it has move points left. Once the reconnaissance unit notices the enemy, it automatically stops and they can move again. If an enemy surrenders to your reconnaissance unit, it gains full information about all the enemy units nearby. แต่ถ้ามีรถใส่แล้วอันนี้ใส่รถได้นะครับรีเซิร์ฟสามารถเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณลืมซื้อแพนเซอร์นะครับแพนเซอร์ที่ดีสุดคือแพนเซอร์4ไม่ใช่เป็นครบแพนเซอร์4แพนเซอร์2แพนเซอร์1เดินมาน้อยจังวะมี231นะครับกับ222นี่คือรถบอกเป็นไทยเป็นอะไรเดินได้กี่มาบอกนะครับว่ามีอะไรโลโก้ฟังคือเป็นหน่วยความชื่อเรียกเป็นต่างๆของเซอร์วันของเซอร์ทูของเซอร์โอนะคือเป็นเซอร์ซีเลยครับคือรุ่นแรกเลยนะ It's not very comfortable here. นี่เองนะครับทีมมันเลือกยากตรงที่แบบว่าเขาลงมาได้แต่ยากนะครับเดี๋ยวเขาลงเทิร์นหน้าแล้วกันว่าอะไรยังไงนะครับ Ready to roll. โอเคแต่ว่ามันพอที่จะแบบว่ามีตัวนี้อันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงเย็นAn anti-aircraft unit is a powerful and versatile weapon. Its main purpose is to protect your forces from enemy aircraft by overwatch, fire support, and direct attack of the enemy. However, it can also effectively combat ground units. Large caliber anti-aircraft artillery is a good weapon for destroying. I don't like how exposed we are. เสือกมีปืนทิ้งมีแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดถ่ายแบบ Ready to roll. Speed is our forte. อ๋อนี่ครับ
มันไม่เหมาะกับเมืองนะฮะ Artillery is the basis of the firepower of your forces. It can weaken enemy fortifications to allow your troops to attack without heavy losses. It is also good for defense, as it provides fire support to the ground units within its range. However, its main strength is its long firing range, which allows you to destroy the enemy troops from afar. Remember though, artillery is vulnerable to aircraft attacks and in close combat, so it needs to be protected. Ready for some havoc. You, on the ground, catch. Approaching coordinates, altitude normal. Tactical bomber, armed and ready. Dropping bomb. Damage is indicated with the numbers above the unit being attacked. For ground and aircraft units, there are two types of damage, lethal and non-lethal. Both lethal and non-lethal damage decrease the unit's strength. However, non-lethal damage at the same time increases the number of units damaged, which can later be restored. Naval units always receive only lethal damage. However, they have multiple ship parts with their corresponding HP. Thus, damage against them is split. Ship parts except the hull are repaired over time by ship maintenance. Hull HP cannot be restored in any way during the operation. We'll treat this with absolute discretion. คือสักพักมันจะซ่อมได้นะครับเพราะว่ามีสถานีรถไฟช่างไปถึงนะครับ Armored troops at your disposal. We make victory our รถถัง routine. เด้งอะไรวะนั่น We will rule the day. Speed is our forte. มาเท่าไหร่ก็ได้ Scatter them. No time to stop. Be careful when you send your tanks into city, mountain, and forest terrain. If they run into enemy infantry, any skirmish will likely result in heavy losses due to close quarters. เสียงเสียหายจาก close quarter It's not very comfortable here. คือเกมเล่นติดก็เดียวเยอะขนาดนี้ยัง Ready to depart. ซ่อมได้นะครับตอนนี้แกซ่อมไม่ได้เพราะป้อมพัง Fire from the sky. ผมบอกว่า Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. ป้อมเนี่ยแม่งเป็น This unit has heavy equipment. Units with heavy equipment cannot move if they do not have ground transport. Additionally, they cannot board air transport and can only disembark from naval transport at a seaport. We'll keep the sky clear. Advancing to a new location. มันจะขึ้นเครื่องบิน Give us the coordinates and watch the fireworks. ทีนี้กูควรจะใส่ไอ้ตรงรถถังนี่กูควรจะใส่ We will lead the way. ไม่ใช่ปืนใหญ่อ่ะผมควรจะใส่รถ Tactical bomber reporting. พอรังไม่พอใช่ไหมก็ปุ๊บมาแล้วทังเยอะด้วยอันนี้ฮีโร่นะครับรับได้ทีหลังมีวิธีการรับไอ้ที่ 2A บางทีอะไรครับนี่คือตามตอนแรกใส่ได้ครับใส่ได้แค่2นะครับผมก็ใช้ครับมีใหญ่ระเบิดควันนะครับเหมาะมากสำหรับแบบกับเวลาคุณโดนยิงเยอะๆแต่ผมว่านี่ไม่น่าห่วงนะฮะเพราะเนื่องจากว่ากูโกงมาตั้งแต่ตั้งแล้วเนี่ยใส่ได้เลยเพราะมันไม่นานอะไรหรอกมันมาตรงนี้เองนะ Ready to depart. ซื้อได้ก่อนเดพลอยคือปกติอย่างเช่น Order Battle จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือไม่มีให้ซื้อนะครับหน่วย We will rule the day. จริงๆ We're the elite. หน่วยเลยก็จะมีการจำกัดโดยเสบียงจำกัดโดยประมาณคือถ้า Reconnaissance Company reporting. Panzers are the cutting edge of เราก็ Wehrmacht. สามารถสั่งในการขึ้นเครื่องบินทันทีเลยหรือ All is quiet, but not for ขึ้น long. เรือได้ทันทีอะไรประมาณนี้หรือขึ้นบินได้ในภายหลัง Where to, Commander? คนล่มแต่ว่าจะไม่มีคนล่มนะครับเพียงทหารราบธรรมดาดีแล้วฮะกลางคืนคือทำเหมือนกับสไตล์ในแปซิฟิกนะครับ
ภารกิจแรกที่เราต้องทำคือยึด We were born to make war. ภาระ Time to move แต่ on. สมมุติว่าแล้วก็มันก็จะมีบอกว่า penalty มีอะไร We'll move quietly. Advance. Your unit has been withdrawn from a supply zone. The delivery of supplies to the unit has been stopped. The supply zone is marked with a white box symbol in the upper corner of each hexagon while the unit is selected. มีบอกไอ้ตรงนี้หมดนะครับ Attention all hands. Concentrate your fire. ฐานที่ลบโดนเจ็ดเลยเหรอ Anyone call for divine intervention? นี่เป็นทหารฝั่งนี้นี่ว่า Dropping bombs. I don't like how exposed we are. In Guderian, we trust. Speed is our forte. We make victory our routine. Recon company standing by. With divine assistance. เช่นปฏิบัติการซิทาเดลเนี่ย Our tanks are not heavy, but fast. ห้าม With divine ป้อม assistance. ห้ามแตกเพราะถ้าป้อมแตกเนี่ย Fire from the sky. มึงดันฟอร์อะ Correcting angle of approach. เราไม่ได้ดูอะไรนะครับเฮ้ยกระดาษได้ We employ superior combat สิ่ง tactics. หนึ่งที่ผมลืมที่สุดนะครับ We are heavy hitters. ยังไม่ไปถึงนะครับ Ever vigilant. Be there in a few. อ๋อนี่โอเปลอันเนี้ยมันไม่มีอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้า We will outmaneuver them. นะครับใส่นั่นแหละเนี่ยเดินเพิ่มเนี่ยแล้วก็จะมีรถใหม่มาให้แต่ตอนเนี้ยรถใหม่ยังไม่มี Ready to roll. สมมติว่าถ้าเนี่ยเกมมันดีตรงนี้แหละคุณเรียกกำลังพลเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าแม่งน้อยไปนะคุณก็ We ซื้อ cast the biggest shadows. นะฮะปลูกกันตรงนั้นเลยนะครับหลักเลยถ้าไม่รู้จะทำอะไรยังไงคือยังไงต้องยึดไอ้จุดเด่นๆตรงนี้หมดแหละปกตินะครับไอ้ We'll keep the sky clear พวกนี้เนี่ย Run or be removed. มันแก้จาก answer strategy ตรงที่ว่าเขาใช้เปลี่ยนจากกฎว่า Bombs away. Bombs away. Gunners, keep an eye out. จากกฎ Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. ซ่อม Dropping ไม่ได้นะ bombs. ครับสมมุติว่าถ้า Approaching coordinates. Altitude หาย normal. Tactical bomber ไม่ใช่ reporting. นะครับคือ Yes, เสบียง Commander. Yes, Commander. เสบียงจะให้เสบียงไม่ได้ In Guderian, we จุด trust. เสบียงจะให้เสบียงไม่ได้ We will be there ถ้า before you notice. จุดมันพังนะครับ We will rule the day. We do not stop without good reason. Scatter them. ทำง่ายๆว่าเสบียง If พัง anyone asks, this unit does not exist. We cast the biggest shadows. ไม่ทำงานนะครับเราจะอย่างเช่นตอนเนี้ยเครื่องบินผมอะ3 แต้ม All is quiet, but not เค for รื่องบินผม long. จะจอดไม่ได้ Fire from the sky. เกมนั่นก็แต่ Anyone call for divine intervention? Ready to roll. All is quiet, but not for long. Ready for some havoc. Ready to depart. Flight guns awaiting เก orders. มนี้มันก็กราฟิกนี่ก็แดกพอสมควรนะครับคือ We'll keep the sky clear อาจจะซื้อเสร็จแล้วผมอาจจะต้องคืนตังค์ครับมันเป็นของเก่านะฮะในโรงงานนี้ จริง40 นาทีนี้มันจบหรือยังวะบอกว่ายังไม่จบนะฮะเพราะว่ากูต้องซื้อเพิ่มนะครับมีแต่ทหารราบนะฮะที่จริงกูแพ้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะว่าใช้ตังค์เยอะอะไรขนาดนี้นะครับมากกว่า300อีกมีคนมาร่วมแจมกับเราก็คือเป็นโซเวียตนะครับยังหากันไม่เจอนะว่าแกอยู่ที่ไหน Thick armor won't help if one is thick in the head. No respite for the enemy. Hold the line. All city, forest, and mountain terrain offer much better protection from enemy attacks. Right-click an empty hexagon to learn more about its terrain. ถ้าไม่ทราบว่า Already เล่น there. อะไร No respite for the enemy.
คุณก็คลิกขวาคลิกเมาส์ตรงกลาง We do not ดูได้ stop without นะครับ good เขา reason. บอก We will be there before you บอก notice. ว่า It's not very comfortable here. โอ้ยจะต้องรถเถื่อนที่จริงมันมีคนรัสเซียรถเถื่อนเพราะว่าผมก็เข้าใจนะ We employ superior combat เพราะว่า tactics. เป็นเกมที่บอกว่า We'll treat this with absolute discretion. Another win for the intelligence. เกมมันสงครามโลกครั้งที่ 2ที่กูสามารถอะไรได้คุณสามารถเล่นเป็นฮิตเลอร์แล้วชนะได้นะครับ We will rule the ใช่ day. มันก็เรียกว่าเล่นเป็นเยอรมันแล้วชนะได้ Already เนื้อหา there. จะเป็นอะไรต่อไปนั้นใครอยากตามก็ติดตามนะครับ Reconnaissance Company reporting. ถ้าให้ทั้งเยอะกัน Nice and easy. ยังไม่หมดหรอก Panzer Corps at the ready. Thick armor won't help if one is thick in the head. You have selected an entrenched unit. When a ground unit finishes its turn while still being able to move, it gains 1 level of entrenchment. The unit can have up to 6 levels of entrenchment. Each level of entrenchment increases all defenses by 1. The unit loses all levels of entrenchment when it moves. Naval and aircraft units cannot gain entrenchment. Each attack against an entrenched unit reduces the entrenchment level by 1. We will do battle. Our tanks are not heavy, but fast. Infantry is the Army's core. No army can fight without infantry. Hopefully, no fighters today. Bombs away, bombs away. Correcting angle of approach. Tactical bomber reporting. It's about to get loud down there. Correcting angle of approach. Scorch the earth. I don't like how exposed we are. Fire from the sky. Pressure normal, advancing as ordered. It's about to get loud down there. Hopefully, no fighters today. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. We employ superior combat tactics. We don't need roads. Thick armor won't help if one is thick in the head. Run or be removed. Here's your Christmas gift. Pressure normal, advancing as ordered. Tactical bomber, armed and ready. It's about to get loud down there. Anyone call for divine intervention? Your aircraft is running out of fuel. In order to refuel, the aircraft has to land in an airfield within a supply zone. Carrier-based aviation can use carriers as an airfield. We cast the biggest shadows. Run or be removed. Here's your Christmas gift. Hopefully, no fighters today.
Starting bomb run. Ready for some havoc. Dropping the payload. Advancing in that direction. Weapons bay almost empty. Hammer down. I don't like how exposed we are. Hammer down. Parting the clouds. Run or be removed. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Hopefully, no fighters today. On our way. Armored troops at your disposal. Ever vigilant. Advancing to a new location. Repositioning. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. With speed and precision. Time for some action. Thick armor won't help if one is thick in the head. Our tanks are not heavy, but fast. Ready to roll. Time to open up a bottle of We have taken Tarragona, Field Marshal Goering. Good, good. The Republican government must be panicking, and rightly so. I am sending you our newest Panzer IV tanks to assist in the assault on Barcelona. Make sure they see enough action that this counts as a conclusive field test. I will expect your report after the battle. Scatter them! We employ superior combat tactics. It is under our control. It's not very comfortable here. We take what is ours. Standing by for orders. We will save the world from chaos. Time to move on. Marching on. No army can fight without infantry. No army can fight without infantry. Ready to depart. Keep moving! Keep moving! Can you see anything? Breakthrough! Weapons bay almost empty. Your aircraft are out of ammunition. In order to rearm, the aircraft has to land in an airfield within supply zone. Carrier-based aircraft can use carriers as an airfield. Outmaneuver this! Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. Let's make it our base! It is... You have captured an enemy supply point intact. It can now be used to supply your troops. Our tanks are not heavy, but fast. With speed and precision. Tactical bomber reporting. Ready to depart. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. Panzer Corps at the ready. We will lead the way. Acknowledged. Move into a position. Moving out. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Hopefully, no bombers today. We employ superior combat tactics. Ready to make some craters. All is quiet, but not for long. We will rule the day. We do not stop without good reason. We make victory our routine. Armored troops at your disposal. We don't need roads. In Guderian, we trust.
We do not stop without good reason. Ready to roll. Ready to roll. Thick armor won't help if one is thick in the head. Ever vigilant. At once! We'll treat this with absolute discretion. Moving. Stay sharp. For Deutschland and its people. Advancing swiftly. All is quiet, but not for long. Dropping the payload. Ready to roll. We'll move quietly. Advancing. Where to, Commander? Bring the hammer down. Approaching coordinates, altitude normal. We cast the biggest shadows. Gunners, keep an eye out. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Advancing in that direction. Ready to depart. We will rule the day. Our tanks are not heavy, but fast. Beware the fire support of the enemy artillery if you attack enemy troops with an artillery unit nearby. Speed is our forte. Armored troops at your disposal. Ready to depart. Time for some action. For glory! Thick armor won't help if one is thick in the head. Our tanks are not heavy, but fast. Enemies run, we run them over. We have captured Barcelona, but the Spanish government seems to have escaped before the assault. They should get used to fleeing their own capital. Hopefully they won't be so audacious as to start unpacking so soon. I'm sending several Luftwaffe units into your command. The people of Germany have invested a lot of time and effort into forming these units. Now it is time we evaluate the result. Let me know how well they perform in real combat. A few months ago, the Republicans took the city of Teruel. That's our gateway to Valencia, and their government must be hiding there. So, it is about time Teruel fell back in... The Republican resistance in Teruel is no more. Finally, justice has been restored. The road to Valencia is wide open. This is a momentous opportunity, Halder. The Francos have been trying to reach that city for months. If we take it now, in a matter of days, we will once again demonstrate the superiority of the Wehrmacht. I believe this calls for reinforcement. I will give the appropriate orders. Thick armor won't help if one is thick in the head. Fly like the wind. Fighter plane. One less to worry about. Ready to make some craters. Armored troops at your disposal. We cast the biggest shadows. On our way. Recon company standing by. Fire from the sky. Here's your Christmas gift. Look at them scatter. We cast the biggest shadows. That's a kill. Look at that crater. Panzer Corps at the ready. Thick armor won't help if one is thick in the head. Ready to roll. For Deutschland and its people. There is no going back now.
We will save the world from chaos. Ready to make some craters. Dropping the payload. On our way. Runner, be removed. Parting the clouds. Armored troops at your disposal. Already there. Take aim. It's not very comfortable here. We'll get there in no time. Reconnaissance company reporting. Ready to roll. We'll get there in no time. Flat guns awaiting orders. Moving as ordered. Our tanks are not heavy, but fast. Panzers on the move. It's not very comfortable here. With speed and precision, we will lead the way. Thick armor won't help if one is thick in the head. We're out of payload. Gunners, keep an eye out. Panzer Corps at the ready. Artillery, reporting! In Guderian we trust. We will outmaneuver them. Runner, be removed. Dropping bombs. Approaching coordinates, altitude normal. For Deutschland and its people. Pick up the pace. Hopefully, no fighters today. Hammer down. Advancing in that direction. We cast the biggest shadows. Approaching coordinates, altitude normal. Ready to make some craters. It's about to get loud down there. We employ superior combat tactics. Already there. Give us something to shell already! Step by step, we expand our fatherland. Advancing swiftly. Can you see anything? We don't need roads. Blast those bastards! Our tanks are not heavy, but fast. Armored troops at your disposal. Forward, march! It's not very comfortable here. Ready to make some craters. Ready to roll. Our tanks are not heavy, but fast. We'll move quietly. We will rule the day. Hopefully, no fighters today. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Fire from the sky. Ready to roll. Speed is our forte. Sky's cloudy with high chance of flak. Expect us at the coordinates, ready to raise the steel curtain. We'll treat this with absolute discretion. This is Commander Krivoshein speaking. General Halder, you may have noticed the Republican tank divisions posted near Madrid. I have personally trained those crews, and let me assure you,
You'll break your teeth if you try to take a bite out of Madrid. How about you keep your distance, comrade? We're common soldiers. There's no cause for a quarrel between us. Let the top brass decide the Spanish capital's fate. Top brass, Commander? Aren't you a volunteer, same as I am? Let's get to the point, though. You're not in a position to make demands. Madrid is completely surrounded, and your chances of winning are close to nil. So how about you take your men and retreat? As a fellow officer, I will personally ensure you aren't fired upon. A generous offer, General, but I'll have to turn it down. My orders are clear. Hold Madrid at all costs. You really don't want to know what they'll do to me back home if I disobey them. As you wish, Grimashane. You have a few days to contact your top brass and negotiate the Soviet contingent's orderly retreat. Otherwise, let us meet on the battlefield. We cast the biggest shadows. Hammer down. Advancing in that direction. Weapons bay almost empty. Panzer Corps at the ready. We're out of payload. Can you see anything? Ready to depart. It's not very comfortable here. Speed is our forte. Fire from the sky. Lucky you, on the ground. It's freezing up here. It's not very comfortable here. Panzer Corps at the ready. Already there. We employ superior combat tactics. Fire from the sky. Ready to make some craters. Be there in a few. Flat guns awaiting orders. We will rule the day. Speed is our forte. No army can fight without infantry. We will save the world from chaos. Scatter them! We employ superior combat tactics. We were born to make war. Forward, march! Armored troops at your disposal. There is no going back now. Repositioning. Tactical bomber, armed and ready. Bring the hammer down. Give us the coordinates and watch the fireworks. Hammer down. I have a bad feeling about this. Ready to make some craters. Starting bomb run. I have a bad feeling about this. We cast the biggest shadows. I don't like how exposed we are. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. On our way. I didn't want to join the army. Run or be removed. Here's your Christmas gift. Enemy escaping bombing area. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. We don't need roads. We will outmaneuver them.
We'll get there in no time. Scatter them! All is quiet, but not for long. Panzer Corps at the ready. Already there. Where to, Commander? Weapons bay almost empty. Weapons bay almost empty. Where to, Commander? No one can hide from us. Watch your step. Anyone call for divine intervention? I didn't want to join the army. Fuel tanks are almost empty. If the unit is within the supply zone, fuel will be resupplied at the end of turn. Engaging! Both our new planes and their pilots have demonstrated themselves in the best possible way. I talked to the top pilots myself, and my staff has documented all of their impressions and suggestions for air combat tactics and possible technical improvements. Great! The German army has finally been returned to its former glory. Low on fuel. Ready to raise the steel curtain. Can you see anything? Panzers on the move. We employ superior combat tactics. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. Standing by for orders. Thick armor won't help if one is thick in the head. Ready for some havoc. Ready to make some craters. Reporting as ordered, sir. Tactical bomber reporting. Advancing in that direction. Did you find us someone to shell? We'll get there in no time. We will lead the way. Moving out. We employ superior combat tactics. It's not very comfortable here. Panzers on the move. Scatter them! Thick armor won't help if one is thick in the head. All is quiet, but not for long. You, on the ground. Attacks on targets covered by enemy anti-aircraft units can cost you the loss of aircraft.